Students, today we start the lesson with the topic velocity of sound waves in acoustics lesson. Okay, what is meant by velocity? Velocity is nothing but rate of change of displacement is called as velocity. Rate of change of displacement is called as velocity. So velocity, so more or less speed and velocity are same. Speed and velocity are same, but if you indicate the direction along with speed, it is called as velocity. So velocity ki direction irukku, actually displacement divided by time is equal to velocity. So displacement ku direction irukku, you have to indicate direction along with the displacement. So that is vector quantity. Velocity also vector quantity. So sound waves, so how fast it travels in various media is called as velocity. So எவ்வளோ வேகமாக various mediumல அது travel ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம velocity of sound wavesல பார்க்க போகிறோம். When you talk about velocity associated with any wave, there are two velocities, namely particle velocity and wave velocity. So particle velocity and wave velocity. So what is the difference between particle and wave? What is the difference between particle and wave? So particle is nothing but there are two different kinds of waves. They are transverse wave and longitudinal wave. So in the case of transverse wave, so particles, so ரெண்டு கேஸ்லயுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா particles in the medium are vibrating. So particles in the medium are vibrating. So one caseல பார்த்தீங்கன்னா particle will be vibrate in the perpendicular direction to the propagation. And in another case, particles in the medium will vibrate parallel. So parallel direction ஆகும் வைப்ரேட் ஆகுது. ஸோ ரெண்டு கேஸ்லையுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா பார்ட்டிகல்ஸ் என்ன ஆகுது அப்படின்னா வைப்ரேட் ஆகுது. எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக அது வைப்ரேட் ஆகுது அப்படிங்கிறது தான் வெலாசிட்டி ஆஃப் த பார்ட்டிகல். தட் மீன்ஸ் பார்ட்டிகல் வெலாசிட்டி. ஸோ இந்த வைப்ரேஷன் எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது. சம் கேஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா வைப்ரேஷன் ஸ்லோவாக இருக்கும், சம் கேஸில் வைப்ரேஷன் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் பார்ட்டிகல் வெலாசிட்டி. அண்ட் தென் வேவ் வெலாசிட்டி. டியூ டு த வைப்ரேஷன் ஆஃப் த பார்ட்டிகல்ஸ், ஸோ வேவ்ஸ் ஆர் ஜென்ரேட்டட். ஸோ ஒரு பார்ட்டிகல் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா டியூ டு த வைப்ரேஷன் இட் கெட்ஸ் எனர்ஜி. தட் எனர்ஜி கெட்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்டு டு neighboring particle. That neighboring particle will transfer its energy to its neighboring particle. ஸோ ஒரு பார்ட்டிக்கிள் இப்போ உங்ககிட்ட ஒரு பொருளை கொடுத்து லாஸ்ட்டில் இருக்கிற ஒரு பையன்கிட்ட பொருளை அந்த திங்கை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுன்னு சொன்னால் நீ என்ன பண்ண, உனக்கு பின்னாடி இருக்கிற பேண்ட்டை கொடுங்க, அந்த பையன் அவனுக்கு பின்னாடி இருக்கிற பேண்ட்டை கொடுங்க. ஸோ திஸ் டைப் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் தான் எதில் நடக்குது, சவுண்ட் ப்ரொபகேஷன் நடக்குது. ஸோ சவுண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற சோர்ஸில் இருக்கிற கிரியேட் ஆகிற எனர்ஜி என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல இருக்கிற பார்ட்டிக்கல் என்ன பண்ணோம், அதுக்கு நெய்பரிங் பார்ட்டிக்கலுக்கு எனர்ஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணோம், அது அதுக்கு நெய்பரிங் பார்ட்டிக்கலுக்கு எனர்ஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணோம். ஸோ இதுதான் எதில் நடக்குது அப்படின்னா இந்த கேஸ் ஆஃப் லைட். ஸோ இதனால தான் இந்த கேஸ் ஆஃப் சவுண்டு. ஸோ டியூ டு திஸ் வேவ்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ்டு. ஸோ இதனால தான் ஆகுது, வேவ்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. அந்த வேவ் எவ்வளோ ஸ்பீடாக ட்ராவல் பண்ணுது அப்படிங்கிறது வேவ் வெலாசிட்டி. ஓகே, see particle velocity, the velocity with which the particles of the medium vibrate. The velocity with which the particles of the medium vibrate. So எவ்வளோ ஸ்பீடாக எவ்வளோ இதில் ரேட்டில் அது வைப்ரேட் ஆகுது அப்படிங்கிறது particle velocity. In order to transfer the energy in the form of wave is called particle velocity. The velocity with which the particles of the medium vibrate in order to transfer energy in the form of wave is called particle velocity. Then wave velocity. The velocity with which the wave travels through the medium is called wave velocity. So எவ்வளோ ஸ்பீடாக எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக அந்த வேவ் ஒரு பர்டிகுலர் மீடியமில் ட்ராவல் பண்ணுது அப்படிங்கிறது தான் என்னது வெலாசிட்டி ஆஃப் வேவ். So in other words, the distance travelled by the sound wave in unit time is called velocity. So actually the formula for calculating the velocity is equal to displacement by time. Okay, so உங்களுக்கு இங்கே distance by time taken கொடுத்துருக்காங்க. You can consider distance by time. So overall பார்த்தீங்க அப்படின்னா its units are same, meter per second for both velocity and speed. The unit is same, meter per second. Okay, so velocity is equal to distance divided by time taken. Distance covered by the wave divided by time taken. So that is velocity of the wave. Velocity of the wave is equal to distance covered by the wave divided by time taken to cover that
டிஸ்டன்ஸ், அந்த டிஸ்டன்ஸை கவர் பண்ணுறதுக்கு அது எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்குது அப்படிங்கிறது. Okay, if the distance traveled by one wave is taken as one wavelength, already I have explained. This is one wave. This is one wave. One crest and one trough is one wave. So this distance is called as wavelength lambda. Wavelength lambda. If the distance traveled by one wave is taken as one wavelength lambda and the time taken for this propagation is one time period, that is t. So in the point and in the point wave travel பண்ணதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்குது? t, time t. Therefore velocity is equal to distance covered by time taken. So distance coveredங்கிறது என்னது? wavelength lambda divided by time taken t. Therefore velocity v is equal to lambda divided by time taken t. The distance traveled by one wave is taken as one wavelength lambda and the time taken for this propagation is one time period, that is 1 second. Then the expression for velocity can be written as v is equal to lambda by t. So therefore velocity can be defined as distance traveled per second by sound wave. Distance traveled by, so nothing but what is velocity, what is speed? Distance traveled by the object in unit time or per second, or distance displacement covered by the object in unit time, that is velocity. So velocity of wave or velocity of sound is can be defined as the distance traveled per second by the sound wave. Since நீங்கள் ஆல்ரெடி நீங்கள் 9th ஸ்டாண்டர்டில் படிச்சிருப்பீங்க ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் வேவ்ஸில். ஸோ இந்த கேஸ் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் வேவ் ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் வைப்ரேஷன்ஸ் டேக்கிங் பிளேஸ் பர் செகண்ட். Number of vibrations taking place per second, that is frequency n. So sometimes இது இப்படியும் மியூன்னு என்ன பண்ணலாம், நம்ம டெனோட் பண்ணலாம். So frequency is equal to 1 divided by t. Frequency n is equal to 1 divided by t. இது நீங்கள் லாஸ்ட் இயர் படிச்சிருப்பீங்க, ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் வேவ்ஸ் அப்படிங்கிற இதில் படிச்சிருப்பீங்க. So if you substitute this equation in the equation 5.1, then you will get, so instead of this can be written as 1 by t into lambda. This equation can be written as 1 by t into lambda. Instead of 1 by t we can substitute n. Therefore v becomes n lambda. So v is equal to n lambda. So velocity of a sound wave is maximum in solids because they are more elastic in nature than liquids and gases. So எந்த objects எல்லாம் more elastic இருக்கோ, more elastic means consider the rubber band. Rubber bandல the rubber நீ pull பண்ண அப்படின்னா, if you leave the pulled rubber it will restore to its original position. அதே மாதிரி நீ eraser எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அதை ப்ரெஸ் பண்ணி பாருங்கள், ஸோ ப்ரெஸ் ஆகும். ஸோ if you leave your fingers it will become to its original shape. So that is called as elastic in nature. So elastic nature ஒரு ஆப்ஜெக்டில் அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அங்கே சவுண்ட் என்ன ஆகும், ஃபாஸ்ட்டாக ட்ராவல் பண்ணும். பிகாஸ் எலாஸ்டிக் நேச்சர் இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் என்ன ஆகும் அப்படின்னா the particles in the object will be vibrate easily. So vibration தான் என்ன ஆகுது, will produce sound. So elastic nature இருக்கிற ஆப்ஜெக்டில் particles என்ன ஆகும், ஈஸியாக வைப்ரேட் ஆகும் and then sound can travel faster. Velocity of a sound wave is maximum in solids because they are more elastic in nature than liquids and gases. Since gases are least elastic in nature, the velocity of sound is the least in gaseous medium. Solids are rigid in nature, but they are elastic. Solids are rigid. Rigid means hard இருக்கும், but they are elastic in nature. The particles அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா atoms or molecules in the solid. And liquids and gases are less elastic. So இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கேஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா least elastic in nature. So in gases sound travel with less velocity. Okay. See when we write in the increasing order of the velocity of sound, velocity of solid is maximum and velocity of liquid, VL means velocity in liquid, VG means velocity in gases. Velocity in gases is lesser than velocity of liquid is lesser than velocity of solid. So among the all kinds of matter, solid, liquid and gases, sound travels much faster in solid and much slower in gases.
Next, factors affecting the velocity of sound. So what are all the things, what are all the factors that affects the velocity of the sound? See, in the cases of solids, the elastic properties and the density of the solids affect the velocity of sound waves. So two factors affecting the velocity of the sound in solids. First one, elastic property, and then density of the solid. There are two factors that affect velocity of sound in the case of solids. First one, elastic nature of the solid, and then density of the solid. So how it affects? See, elastic property of the solid is characterized by their elastic module. So elastic moduli அப்படிங்கிறது plural. So nucleus, OUSல முடிஞ்சவே அதுக்கு plural form என்ன வரும்? ஐல முடியும் இல்லையா? nucleus, nuclei. So like that. So modulus அப்படிங்கிறது it is a coefficient. Elastic modulus அப்படிங்கிறது coefficient, அதோடைய plural from the moduli. Okay. So elastic ஒரு solid elastic nature characterize பண்ணுறதுக்கு ஒரு term இருக்குது, that is elastic modulus. Okay. The speed of sound is directly proportional to the square root of the elastic modulus and inversely proportional to the square root of the density. ஸோ உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன், டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் அப்படின்னா இது இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது அதுவும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல்னால் ஒன்று இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது இன்னொன்று என்ன ஆகும்? டிக்ரீஸ் ஆகும். ஓகே. The speed of the sound is directly proportional to the square root of the elastic modulus. That means velocity will be increased when elastic modulus is increased. That means the solid with more elastic nature, the sound will be propagate faster. Okay. ஸோ எந்த சாலிட்க்கு எலாஸ்டிக் மாடுலஸ் வேல்யூ ஹையராக இருக்கோ, அதாவது எது ரொம்ப அதிகமான எலாஸ்டிக் நேச்சர் வச்சுருக்குதோ, ஸோ அந்த ஆப்ஜெக்டில் சவுண்ட் என்ன ஆகும்? ஃபாஸ்ட்டாக ட்ராவல் பண்ணும். த ஸ்பீட் ஆஃப் சவுண்ட் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு த ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் த எலாஸ்டிக் மாடுலஸ் and inversely proportional to the square root of the density. Inversely proportional to the square root of the density. That means by increasing the density, decreasing the speed of the light. Because density higher ஆகுதுன்னு அர்த்தம் particles அங்கே டைட்டாக பேக் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். அப்போது particles என்ன ஆகுது? இல்லை வைப்ரேட் ஆக முடியாது ஈஸியாக. ஸோ அப்போ அதனுடைய வெலாசிட்டி என்ன ஆகுது? சவுண்டோட வெலாசிட்டி அதில் டிக்ரீஸ் ஆகுது. Thus, the velocity of sound in solids decreases as the density increases. So, density, by increasing the density of the solids, the velocity of the sound decreases. As the density increases, whereas the velocity of sound increases. Thus, the velocity of sound in solid increases as the density increases, whereas the velocity of sound increases when the elastic thus the velocity of sound in solids decreases as the density increases. So density increase ஆகும்போது velocity என்ன ஆகும்? Decrease ஆகும். புரியுதா? higher the velocity, higher the density, lesser the velocity. Higher the density, lesser the velocity. And then whereas the velocity of sound increases when the elasticity of the material increases. Elasticity, elastic nature increase ஆகும்போது அதில் சவுண்டோட ஸ்பீட் என்ன ஆகும்? இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஓகே. தே ஆர் directly proportional to each other. In the case of gases, the following factors affect the velocity of sound. So many factors affecting the velocity of sound in gases. So first one, effect of density. So as usual, by increasing the density of the gas, decreasing the speed of the sound. The velocity of sound in a gas is inversely proportional to the square root of the density of the gas. So see, inversely proportional. If d is the density of the gas and velocity is inversely proportional. Inversely proportional 1 by பொண்ணு சொல்லியிருக்கேன்ல, inversely proportional to the square root. So velocity v is inversely proportional to the square root of the density. Square root of the density. The velocity of sound in a gas is inversely proportional to the square root of the density of the gas. Hence the velocity decreases as the density of the gas increases. So velocity decreases as the density of the gas increases.
Next, effect of temperature. So how temperature affects the velocity of gas, velocity of sound in gas? See, the velocity of sound in gas is directly proportional to the square root of its temperature. They are directly proportional to each other. If you heat the gas at hot condition, the sound will travel fastly. At hot condition, the sound will travel fast. So by increasing the temperature, velocity will also be increased, because increase heat பண்ணும்போது என்ன ஆகும், அதோட density automatically expand ஆகும். Gases are expanding while heating. அப்போது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும்போது என்ன ஆகும், ஆட்டோமேட்டிக்காக அதோட டென்சிட்டி குறைஞ்சிரும். ஸோ டென்சிட்டி டிக்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா வெலாசிட்டி என்ன ஆகும், இன்க்ரீஸ் ஆகும். See, the velocity of sound in a gas is directly proportional to the square root of its temperature. The velocity of sound in a gas increases with increase in temperature. So velocity V is directly proportional to the square root of the temperature. So velocity at temperature T is given by, so velocity at T, so T is temperature. For example, velocity of the gas at 30 degrees Celsius is can be given is equal to V0 plus 0.61 into temperature. என்ன temperature அதனை போட்டுக்கணும், V0. So V0 is nothing but velocity of the sound at gas at 0 degree Celsius. At 0 degree Celsius, V0 is the velocity of sound in the gas at 0 degree Celsius plus 0.61 into temperature. So 30 degree Celsius நீ calculate பண்ணோம் அப்படின்னா, so V0, so V0 வேல்யூ என்ன, 331 மீட்டர் per second ப்ளஸ் நீ என்ன பண்ணிக்கணும், 0.61 into temperature 30 degree Celsius நீ போட்டுட்டு நீ ஒர்க் அவுட் பண்ண அப்படின்னா you can get the answer. Okay, so here V0 is the velocity of sound in the gas at 0 degree Celsius. For air, V0 is equal to 331 meter per second. At 0 degree Celsius, the speed of the sound in gas is 331 meter per second. Hence, the velocity of sound changes by 0.61 meter per second. எதுக்கு இங்கே 0.61 அப்படிங்கிற வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, by increasing the temperature by 1 degree Celsius, the speed of the light will varies by 0.61 meter per second. For every 1 degree Celsius, for every 1 degree Celsius, the velocity of sound changes by 0.61 meter per second. Okay, ஒவ்வொரு 0 degree Celsius ரைஸ் பண்ணும்போதும் டெம்பரேச்சரை உனக்கு வெலாசிட்டி என்ன ஆகும், 0.61. ஸோ ஒவ்வொரு 1 டிகிரி செல்சியஸ் ஒவ்வொரு 1 டிகிரி செல்சியஸ் டெம்பரேச்சரை நீ ரைஸ் பண்ண உனக்கு என்ன ஆகும், 0.61 மீட்டர் பர் செகண்ட் வெலாசிட்டி என்ன ஆகும், இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 30 டிகிரி செல்சியஸ் 0 டிகிரி செல்சியஸில் வெலாசிட்டி என்ன, 331 மீட்டர் பர் செகண்ட். அப்போ 1 டிகிரி செல்சியஸில் வெலாசிட்டி என்னவாக இருக்கும், 331 ப்ளஸ் 0.61 மீட்டர் பர் செகண்டாக இருக்கும். அப்போ 2 டிகிரி செல்சியஸில் 331 ப்ளஸ் 0.61 இன்ட்டு 2 இருக்கும். So when the temperature changes by 1 degree Celsius. So first factor temperature, so first factor density, second factor temperature, the third factor relative humidity. So humidity, what is mean by humidity? See, humidity means amount of water content in air, that is moisture content. Water content anu sollakudadhu, moisture content, amount of moisture content in air, that is called as humidity. Ipo humidity will be higher in the summer டைமில் கொஞ்சம் ஹியூமிடிட்டி அதிகமாக இருக்கும். ஸோ வின்டர் சீசனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஹியூமிடிட்டி கம்மியாக இருக்கும். ஸோ ஏன் வின்டர் சீசனில் கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்னா டெம்பரேச்சரு கம்மியாக இருக்குது. ஸோ இப்போ ஹியூமிடிட்டி அதிகமாகும். இப்போது வாட்டர் வேப்பர்லாம் அதிகமாக ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கும்போது தான் ஹியூமிடிட்டி ஹையராக இருக்கும். ஸோ டெம்பரேச்சரு கம்மியாக இருக்குது வின்டர் சீசனில் அப்படி இருக்கும்போது வாட்டர் வேப்பரோட கண்டென்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏரில் கம்மியாக இருக்கும். See, when humidity increases, the speed of sound increases. That is why you can hear sound from long distances clearly during rainy season. So in rainy season you can hear the sound from a long distance because humidity அதிகமாக இருக்கும் rainy டைமில் பார்த்தீங்கன்னா.
Speed of sound waves in different media are given in the table. See, when we consider solid, in copper, speed of sound is 5010 meter per second, 5010 meter per second. In iron, 5950 meter per second, and in aluminium, 6420 per second meter per second. That means in aluminium, sound can travel much faster. So then when we consider liquid, in kerosene 1324 meter per second, in water 1493, and then in sea water 1533 meter per second. Okay. Then in sea water sound can travel much faster. Okay. Next gas, at air. In air at 0 degrees Celsius 331 meter per second, and in air at 20 degrees Celsius 343 meter per second. These are all the velocities of sound in different medium. And then let's solve the problem, simple problem. So at what temperature will the velocity of sound in air be double the velocity of sound in air at 0 degrees Celsius? Do you understand the question? At what temperature will the velocity of sound in air be double the velocity of the sound in air? Okay, what is the velocity of sound in air at 0 degrees Celsius? At 0 degrees Celsius, the velocity of sound in air is 331 meter per second. So what are they asking? So they are asking at what temperature the velocity of the sound be doubled. That means 662 meter per second. இதனுடைய டபுள் த வேல்யூ இது 662 மீட்டர் பர் செகண்டாக எந்த டெம்பரேச்சரில் அந்த சவுண்டோட வெலாசிட்டி மாறும்னு கேட்குறாங்க. அதாவது 0 டிகிரி செல்சியஸில் 331 மீட்டர் பர் செகண்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா எந்த டெம்பரேச்சரில் இந்த வெலாசிட்டி டபுள் ஆகும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அது டபுள்னா என்னது 662 மீட்டர் பர் செகண்ட். லெட்ஸ் சால்வ் த ப்ராப்ளம். See, let T degree Celsius be the required temperature. So நமக்கு என்ன டெம்பரேச்சர் தான் நமக்கு தேவை இல்லையா? So we need the temperature to be calculated. So let T degree Celsius to be calculated, required temperature, and let V1 and V2 be the velocities of sound at temperature T1 Kelvin and T2 Kelvin. So நமக்கு ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் டெம்பரேச்சர் இருக்குது. T1 கெல்வினில் அவனோட வெலாசிட்டி V1 ஆகும், அண்ட் அட் T2 கெல்வின் the velocity of the sound is V2. പിന്നെ V1ல so at temperature T1 the velocity of the sound is V1. At temperature T2 the velocity of the sound will be V2. Okay, then see, let V1 and V2 be the velocity of the sound at temperatures T1 Kelvin and T2 Kelvin respectively, and we know that T1 temperature, first temperature என்ன 0 degree Celsius, and T2 நமக்கு தெரியாது இல்லையா? So what is T2? That is T degree Celsius. T degree Celsius தான் என்னது T2. அதை தான் நம்ம calculate பண்ண போகிறோம். இங்கே எதுக்கு 273 ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா they are using Kelvin scale. ஸோ அதனால் 0 டிகிரி செல்சியஸ் கெல்வின் ஸ்கேலில் 0 டிகிரி செல்சியஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 273 கெல்வின். 0 டிகிரி செல்சியஸ் மீன்ஸ் 273 கெல்வின். ஸோ அதனால தான் T1 என்ன பண்ணியிருக்காங்க, அவங்க 273 கெல்வின் எடுத்திருக்காங்க. அடுத்தது நமக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம், எந்த டெம்பரேச்சர் கேல்குலேட் பண்ணோம், தட் இஸ் T2 டிகிரி செல்சியஸ். T2 டிகிரி செல்சியஸை நீ கெல்வினாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு T2 டிகிரி செல்சியஸ் ப்ளஸ் 273 நீ ஆட் பண்ணிக்கணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் see V2 divided by V1. So V2 divided by V1 நமக்கு என்னவா இருக்கணும், 2 இருக்கணும் இல்லையா? V2 divided by V1 அதாவது டபுள் த வேல்யூ. இப்போ வெலாசிட்டி 2, ஸோ வெலாசிட்டி 1 என்ன 331. இப்போ வெலாசிட்டி 2 என்னவா இருக்கணும் 662 இருக்கணும். தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 2.
that is equal to 2. So therefore V2 divided by V1 is equal to root of T2 divided by T1. So V2 by V1 is equal to T2 by T1. V2 by V1 is equal to, because they are directly proportional to each other liya. So root of T2 divided by root of T1. So இதான் என்ன பண்ணிருக்காங்க, whole root எடுத்துருக்காங்க. Whole root of T2 divided by T1 is equal to T2 நமக்கு வேல்யூ தெரியும். So T2 is equal to T degree Celsius plus 273. So அதை இங்கே ரைட் பண்ணியிருக்காங்க. And then T value நமக்கு T1 தெரியும். So what is T1? 0 degree Celsius, that is 273. That is equal to 2. That is equal to 2. Because நமக்கு என்ன தேவை, டபுள் த வேல்யூ தான் தேவை இல்லையா. ஸோ அதனால் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, இங்கே 2 போட்டிருக்காங்க. ஸோ இதை நீ ஒர்க் அவுட் பண்ணனா உனக்கு 2 வராது. ஸோ நீ அதை கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கக்கூடாது. ஸோ V2 divided by V1 should be 2 because டபுள் த வேல்யூவாக ஆகணும், velocity double the value ஆகணும். So V2 divided by V1 is equal to root of T2 divided by T1, that is equal to root of 273 plus T. அப்படிங்கிறது என்னது, T2 ஓட value and then T1 ஓட value 273, that is equal to 2. Therefore V2 divided by V1 is equal to 2. V2 divided by V1 is equal to 2. So V2 divided by V1 is equal to 2 அப்படின்னா just cancel the root. இப்போ நீ ரூட்டை நீ கேன்சல் பண்ணன அப்படின்னா it will become square, 2 square. It will become 2 square. So 273 plus T divided by 273 is equal to 2 square, that is equal to 4. கண்ணு இதெல்லாம் எப்படி வந்துச்சு நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க. See V2 divided by V1 is equal to 2 கண்ணு. V2 divided by V1 வேல்யூ என்ன, root of 273 plus T divided by 273. அப்போ இந்த ரூட்டை நீ கேன்சல் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த 2க்கு நீ என்ன பண்ணிக்கணும், ஸ்கொயர் போட்டுக்கணும். 2 ஸ்கொயர் இஸ் equal to 4. ஸோ நீ ரூட் என்ன ஆயிடுச்சு, இங்கே கேன்சல் ஆயிடுச்சு. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரூட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு எழுதியிருக்காங்க 273 plus T divided by 273 is equal to 4. If you solve, ஸோ இதிலிருந்து நீ Tக்கான ஃபார்முலாவை இந்த ஈக்குவேஷன் அப்படியே ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிங்க அப்படின்னா you can get this equation. T is equal to 273 into 4, just ஒன்றும் இல்லை. So shift 273 here. So 4 into 273 ஆயிடும். 4 into 273. 273 plus T is equal to 4 into 273. Therefore நமக்கு என்ன தேவை, 273 plus T is equal to 4 into 273. நமக்கு T தான் தேவை. ஸோ இந்த 273 அங்கே போனால் என்ன ஆகும், மைனஸ் ஆகும். இங்கே ப்ளஸ் பண்ணுறது என்ன ஆகும், இங்கே அகைன் ஷிஃப்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா மைனஸ் ஆகும். Therefore T is equal to 273 into 4 minus 273. Finally we can get the answer 819 degree Celsius. 819 degree Celsius. So at 819 degree Celsius the speed of the light will be, so speed of the sound will be doubled. Speed of the sound will be doubled in air medium. That's all about today's class. We will discuss about reflection of sound in next class. Thank you.